Good evening, everyone. Myself, Pradeep Koda. Okay, today we are going to study about one of the very important chapter, class 12, that is ray optics. Correct? The main intention of making this video or making this session, it is this complete session. It is mainly dependent on problematic part which are helps for NEET examination, IIT examination, JEE examination, and similarly K-CET examination. Okay, see here. I have already written on the board here. Board will already baridirappi, and these are very important concept for your examination purpose. Even we will explain about some theory concepts also. On the basis of theory, we can solve infinite number of problems here. Okay, see here, ray optics. Okay, first we need to know about optics here. This is just introduction part of it. In the upcoming video, we will have more number of contents and more number of informations to express with you guys. Okay, see here, and subscribe this channel for your quality education. That is Pradeep Gowda. And see here, we need to know about ray optics here. First, before going to the ray optics, we should discuss about this optic. Optics means it is nothing but it is study about the light. Study about the light is called as a opticopy, and after that we have to see what do you mean by light. Some introduction part of this light and ray also. Here is a ray and here is a optic. Optics means it is nothing but the light it is. Optics ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಿ light ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly here we have another thing that is ray. Ray ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ray ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ some videos ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. That is for your growth. See here, first introduction part is having about the light. Light is made by what is the path of the light, what do you mean by ray, what are the types of beams. Similarly in that videos ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ videos create ಮಾಡೋಣ. Next upcoming session, that is based on the only introduction part of ray optics. Correct? It is one of the very important chapter, and everyone will say it is one of the headache chapter also. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ಒಂದು ಹೆಡೇಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಟಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ವೇ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಟಫ್ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಈಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಹೋಗೋದು. And these are very important concept. ನಾನು ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಲ್ಲಪಿ, these are important for your competitive examinations. Correct? And some theoretical also, and except these also some important concepts are there which are very important for your 12th board examination. Correct? ಇವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತಪಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಪಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಮು. Light is having the capacity to reflection. This reflection phenomenon, it is dependent on main two laws. How many laws? Main two laws. That is first law of reflection and second law of reflection. And these two laws you are learning from your lower classes. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪಿ. And similarly image formation by plane mirror you already learned in your lower classes. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಇಂದ ಇಮೇಜಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು. We will make different sessions on the different concepts. ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? And everything are dependent on the problematic part. Most of the problematic part na solve ಮಾಡಿ. Problematically perfect ಆಗಬೇಕು. Theoretically perfect ಆಗ್ತೀವಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 1 to 2 times or 3 times or 10 times ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ theoretical part perfection ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ problematic part ಹಂಗಿಲ್ಲ. That is why we need to provide or we need to give some extra time for the problematic part. Correct? Problematic part ಗೆ extra time ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Okay, extra time ಕೊಡೋಣ. Clear? And next, number of images formed by the plane mirror. Plane mirror in the, or consider single plane mirror also, you can consider more number of plane mirrors, more number of or maximum 2 plane mirrors, 3 plane mirrors ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ number of images ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.
correct? And after that velocity in plane mirror ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, velocity in the plane mirror, correct? This concept is also very very important for your competitive examination purpose. Okay, it is having some formula P, that is n is equals to 360 degree divided by theta. This theta means it is angle made by two plane mirrors, and here is a n. N means number of images formed by the two plane mirrors, correct? By using this formula, we can calculate the number of images which are formed by the plane mirror. And characteristics ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು lower classes ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. Problematic part ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ. Clear? Here is a velocity in plane mirror. Velocity in plane mirror ಏನಾಗ್ತದ? We will see in the upcoming sessions. Velocity ಏನಾಗ್ತದ P? What is the velocity of images in case of plane mirrors on the basis of objects velocity? ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Similarly, spherical mirrors ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Spherical mirrors, about the spherical mirrors, about the plane mirrors, you already learned in the lower classes. I think in class 10th. Okay, class 10th ಒಳಗಡೆ spherical mirrors ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಮ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಸಮ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. And next, proof for f is equals to r by 2, and this is very 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 important for your theory examination for 5 marks and 3 marks. 5 marks ಮತ್ತು 3 marks ಗೆ very very important proof ಇದು, f is equals to r by 2. Correct? This is focus, this is radius of curvature, and this is 2, and the focal length f is equals to r by 2. ಇದು proof already ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. Focal length it is always half of the radius of curvature ಅಂತ ಗೊತ್ತದ, but we need to prove it. ಹೌದಾ? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. we need to prove ಮಾಡಬೇಕು. It is having a different session. One session ಮಾಡಬೇಕು on the proof only. Correct? The next, mirrors formula. Mirrors formula, that is 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. This is called as a mirrors formula. It is also having lot of numericals, lot of problems ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಅದಾವೆ, and ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಮು and derive ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ mirrors formula derive ಮಾಡೋದು. And after that, image formation by spherical mirror. Spherical mirrors in the images ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವು, what are the characteristics of those images, characteristics ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಮು. and similarly image ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಮತಿ. and image formation means the characteristics of the images, position of object ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Okay, and after that, combination of mirrors. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ in the previous classes, in the lower classes of it, but now we need to know about combination of mirrors. It may be plane mirror or a spherical mirror. It may be spherical mirror and spherical mirror. Spherical mirror and spherical mirror combination ನೋಡೋಣ. Similarly, spherical mirror and plane mirror combination ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? These are very 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 important for your problematic part, means for your competitive examination purpose I am saying here. And next, velocity in spherical mirror. Spherical mirror ಒಳಗಡೆ velocity ಏನಾಗ್ತದ, what is the velocity of the image? As we know, on the basis of position of the object, the position of the image is continuously changes. We have learned already, ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತದ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದ ಬೇಕಲ್ಲ, we need to know about velocity ಬೇಕು. Okay, velocity ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ in the upcoming sessions. Similarly, refraction, the phenomenon of refraction. Refraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the causes of refraction, why the light is going to bend. Okay, what are the mediums, what are the speed in different mediums, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ in refraction system. And after that, refractive index ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Refractive index, we have formula for the refractive index, that is n is equals to c by v. ಏನದು ಏನು ನೋಡೋಣ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. And ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ, this refraction is mainly dependent on two laws, and those are called as, the one is first law of reflection, another one is the second law of reflection. Second law of reflection is also called as Snell's law. Second law of reflection ಏನು ಕರಿತೀವಿ, Snell's law ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ Snell's law ಏನಪ್ಪ, that is one of the very very important, and we will discuss.
And next concepts ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಬರ್ತದೆ. We will see that. And after that, real depth and apparent depth. Real depth and apparent depth. Due to refraction, there will be a different real depth and it will appears to be different depth. ಹೌದಾ, ಅಪಿಯರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಗ್ತದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಮತ್ತು ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಪಿ, that formula is nothing but that is n2 divided by n1 is equals to d divided by d dash. Okay, ನೋಡೋಣ n2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is refractive index of which medium, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂದು, and n1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, and n1 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಐತಿ, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that is real depth, and here we have a d dash ಅಂದ್ರೆ that is apparent depth. and ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು. okay, we will derive it also. Derive madam. After that, shifting through the glass slab or the rectangular glass slab, it is also called as dual refraction. Dual refraction derive madiopi, that is nothing but a formula, means final conclusion for this concept is emergent ray and incident ray are parallel to each other. Emergent ray and incident ray are parallel to each other. ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. Similarly, it is also having lot of problems which are very 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 important for these competitive examinations. Okay, ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ ಏನಂತ. After that, critical angle and total internal reflection. Critical angle ಅಂದ್ರೆ ಏನು, total internal reflection ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, total internal reflection is having formula, and similarly critical angle is also having formula. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನೋಡೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ, critical angle. Okay, this is very 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 important. And similarly, next to mirage and optical fiber, the working of optical fiber and formation of mirage. This formation of mirage, it is completely mainly based on the this critical angle and TIR, total internal reflection, TIR. correct ಇಲ್ಲ, TIR ಮೇಲೆ ಮತ್ತು critical angle ಮೇಲೆ mirage phenomenon dependent ಆಗಿರ್ತದೆ. Similarly, on the basis of these two phenomena, optical fiber is able to work. How it is functioning, ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. After that, prism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, after that refraction through prism ಹೆಂಗಾಗ್ತದ, and deviation through prism ಏನಾಗ್ತದ, angle of deviation ಏನು, here is the angle of deviation, that angle of minimum deviation ಅಂತ ಬರ್ತದಪ್ಪ, angle of minimum deviation. These problems are very 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 important for your competitive examination purpose. Similarly, next, refraction from spherical surface. Refraction from spherical surface. ಇಲ್ಲಿ refraction through a glass slab ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲೈತದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಅಪರೆಂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Okay, here consider a spherical surface, light rays incidenting like this, it should go like this, because of due to change in the medium it will deviate in a different way. Deviate ಆಗ್ತದ. Why it is going to deviate, why it is always in this direction only, why not in the upward direction, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. And this is formula for the refraction through spherical surface. Okay, here is a n2, n2 means refractive index of one medium, and here is a n1, n1 means refractive index of another medium. This is image position, object position, radius of curvature. We will derive it also, derive ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಲೆನ್ಸ್. ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. And next, lens makers formula, and this is called as lens makers formula. This is very 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 important for 5 marks for your class 12 board examination. And in the simplify madadaga, we will get final equation, that is 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u.
and this is also called as the Lenz's formula. This is Lenz-Maker's formula, this is Lenz formula, and these two are also very important for problematic part. And after that, next ಏನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಬಬಲ್ ನೋಡೋಣ. ಏರ್ ಬಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತಗೋತಿರಪ್ಪಿ, ಬಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪಿ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಬಕೆಟ್. ಬಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆ ನೀರ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Is it right or wrong? Air bubble ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is having the air inside it. Outside water means medium is going to change and velocity of light is going to change. Then refraction will take place. How the refraction is taking place in the bubble? Bubble ಒಳಗಡೆ refraction ಹೆಂಗ್ takes place ಆಗ್ತದಪ್ಪಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. And after that magnification, linear magnification in case of spherical mirrors ನೋಡೋಣ, and similarly spherical lenses ನೋಡೋಣ. Lenses ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, similarly magnification ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಪ್ಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಣ, 2 or 3 and so on. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದ, ಹೌ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಈಸಿ ವೇದಾಗ, ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಾಗ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ I am going to explain one of the important and complicated chapter, that is your ray optics. Correct? And here we have microscope. Microscope hang work ಮಾಡ್ತದ? Microscope use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೆಂಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ overview of the ray optics class 12th chapter. Mainly, especially my video, it is mainly dependent on problematic part. Okay, first we should perfect in the problematic part. Theory ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾರಪ್ಪಿ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಥಿಯರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕು, ಈ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? And for your next quality videos and quality education, just subscribe my video or subscribe my channel. That is Pradeep Gowda. Thank you one and all.